נכניס פה עוד איזה עניין, לא כתוב פה. I'll enter here another idea that's not written here. המדע מדבר על יצירת היקום. Science speaks about the creation of the universe, איך נוצר היקום. how the universe was created. אז המדע, לפי כל ההסתכלויות שלו, So science, according to what it sees, נתן פה איזה תיאוריה gives a theory שבתחילה that in the beginning, היה כל המציאות הייתה all of reality מציאות מלאה ושמיכה. was full and condensed. פיצוץ There was פיצוץ גדול. big הפיצוץ bang, הזה הרחיק and this big bang distanced מציאות reality השמיכה הזאת שהייתה מקודם. that was previously condensed. בבת אחת, In one moment, spread it בהרבה out מאוד חלקים. into lots of parts. אז מזה נוצר היקום. And from this we have the universe. מתארים את היקום כמו חלל, ובתוך החלל יש הרבה חלקים. That the universe is like a vacated space, has lots of parts in it. קווים, פלנטות. Planets and stars. כדור הארץ, זה Earth. המקום שלנו, Our place, בו יש חיים, where בו there's יש life עבודה, בו יש and work, עליות, ירידות. ups and downs. אם ניקח את התיאוריה הזאת, Let's take this theory יחסית למה שלמדנו פה, relative to what we're learning now. המצב הראשון שיש לדבר עליו, The first situation we speak about הוא המציאות השמיכה הזאת. is this condensed reality, אין סוף ברוך. which is called Ein Sof Baruch Hu. זאת אומרת, זוהי המציאות האלוקית, This is the divine reality, מצד מה פנה את עצמה לברוא את היקום. תראו את זה בשלוש מילים. רצונו להיטיב לנברא. creates the universe, which we delineate in three words. Ritzono le'ativ le'nivre'av, desire to give goodness to creation. אז בתוך המצב הזה Within this state, נמצאים כל הנבראים Yes. מלאים באור. found all of creation filled with the light. זוהי מציאות שאין בה שום רווחים. A reality that doesn't have any space. מציאות שמיכה. It's all condensed. האור ממלא את כל הנבראים, The light is filling all of the created beings, את מחשבתו יתברך. fulfilling God's thought אחר כך to give goodness. נעשה הצמצום. Afterwards was the tzimtzum. הצמצום הוא כמו הפיצוץ. The tzimtzum is like the הפיצוץ הגדול, like the Big בתיאוריות המדעיות. that science talks about. למעשה הצמצום הוא מפרק את כל הסמיכות The tzimtzum שהייתה במצב הראשון. spreads out all of the condensedness that was in the first state, כיוון שהצמצום עושה שאור אלוקות לא יאיר יותר because the tzimtzum makes it the divine light won't be shining anymore בבחינה ד', אז into the נוצר fourth aspect. חלל. So now there's a vacated space. זהו מקום היקום. This is the space of the universe. בתוך החלל הזה Within this space, אנחנו מבחינים 5 בחינות we כלליות, differentiate 5 general aspects, שהם התשתית which are the של foundation חמשת העולמות שאנחנו of לומדים. the 5 realms we're learning about, בהמשך, that we'll אדם learn about. קדמון, Adam אצילות, Kadmon, בריאה, Atzilut, יצירה Bria, ועשייה. Yetzirah, and Asiya. אבל But בתוך 5 הבחינות הללו within these 5 realms, יש הרבה מאוד פרטים. there's a lot of details. אז אנחנו יכולים לצייר לעצמנו שהצמצום So we can הזה depict to ourselves that this tzimtzum שנעשה במלכות that was made in פירק את Malchut כל הסמיכות שהייתה קודם, and spread out everything that was previously condensed, יצר מקום חלל, made a vacated חלל space, ריק, an empty כי space, זה מה שכתוב באות י"ד, because that's what written in 14. שבמלכות אין כלום, The Malchut is nothing, שום דבר, nothing. שום אור. There's no light נוצר כל היקום that created all the universe, עם כל הפלנטות, with all the הכוכבים, planets and stars, כל גרמי השמיים וכדור הארץ. all of heaven and earth. כאשר היקום הזה When this universe נעשה בצורה הדרגתית, is made in a progressive בפרט way, כדור הארץ שנעשה בצורה הדרגתית, Earth comes out in a progressive way. זה למעשה מה שאנחנו לומדים כאן, This is what we're learning here, שחמשת סוגי העבודה that the 5 types of work, spiritual work, יש כאן על הרצון לקבל, on our desire to receive, הם למעשה יוצרים בצורה הדרגתית they are forming in a progressive way קשר
עם אור האלוקות, connection with divine light, ומביאות אור וחיים לתוך כדור הארץ. that brings לתוך light and life to within the earth. אז יש לדבר פה עוד הרבה מבחינה מדעית, There's a lot to speak about here and scientifically, אבל רציתי רק לתת מושג, but I just wanted to give an idea לקשר את הדברים שאנחנו לומדים פה to להסתכלות connect המדעית what we're הזאת. learning here to the scientific מה outlook. שאנחנו לומדים כאן What we're learning here זה רוחניות. is הם מדברים spirituality. על גשמיות, We're not talking about physicality, אבל הרוחניות היא שורש הגשמיות. but the spirituality is the source of physicality. כלומר, מכיוון Meaning- שכל זה קורה ברוחניות, Since all of this is happening in spirituality, אז לכן זה מוליד תהליך therefore דומה it gives birth to a similar process בגשמיות. in materiality. עוד כ"א, Number 21. כבר ידעת You already know שחומר המסך בכללו that the material of the masach מתבאר בשם קושיות, is called kushiyut, hardness. שפירושו כמו דבר קשה That מאוד, means something very hard, שאינו מניח למישהו that doesn't let someone לדחוק במשהו or something תוך גבולו. to go through its boundary. כן, המסך So likewise, the אינו masach מניח משהו מאור doesn't let העליון anything from the upper light לעבור דרכו to pass through it אל המלכות to the malchut, שהיא בחינה ד'. which is the fourth aspect. אז אנחנו לומדים So we learn בחינה רוחנית, in בחינה נפשית, מהו החומר של הקושיות הזאת? so we're learning in a spiritual aspect what's the material of the masach, חומר the kushiyut. החלטה חזקה של הנברא, The material is decision, the strong decision of the created being, שהוא לא רוצה לקבל את not אותה. wanting to receive the light. המסך נקרא החלטה חזקה. The masach is called a strong decision. זאת אומרת, בדומה לכדור הארץ, This means similar to planet Earth, הקרום של כדור הארץ הוא חזק וקשה. that the crust of the earth is hard. כל דבר שיפול מלמעלה, הקרום של כדור הארץ דוחה אותו. Anything that falls from above, the earth pushes it away. בין אם אבן תיפול מהגג, If a rock falls from the roof, או בין קרן אור שתבוא מהשמש. or if light comes from the כל sun, דבר שנפגש בכדור הארץ, anything that strikes the earth, כדור הארץ דוחה אותו. the earth pushes it off. אז זה מושרש כאן, במלכות של הקדושה, This is sourced in the malchut of holiness, שהיא דוחה כל אור that שמתפשט. deflects all light that is coming to it. אז אנחנו רואים את זה בסרטוטים, So we see here in the drawings, גם בסרטוט מספר 4, also in drawing number 4, אנחנו רואים בצד הימני איך האור ישר מתפשט we see on the right side מלמעלה למטה, how the direct light shines from above to below, והמסך דוחה אותו and the masach מלמטה deflects it למעלה. from below to above. איפה נמצא המסך? Where's the masach? במלכות. Malchut. אז מה זה מסך? כוח קשה. So what's a masach? A strong force, החלטה חזקה. a strong decision. וגם אנחנו רואים את זה בסרטוטים ששלחנו היום, We also see this in the drawings we sent today, סרטוט מספר 8 ו-9. drawing number 8 and 9, ככל שהעוביות יותר גדולה, that the more that the coarseness is bigger, מסך צריך להיות יותר קשה. we need a stronger הוא masach, דוחה את האור העליון בכוח יותר גדול. and it deflects the upper light with a stronger force. למעשה דיברנו שזה חוק בפיזיקה, We spoke, this is law of physics, חוק של ניוטון, law of Newton, שאם אדם זורק משהו על הקיר, that if a person throws something on a wall, אז לפי הכוח שהוא זורק אותו על הקיר, כך הוא corresponding to the force that it's thrown to the wall, חוזר אליו. it returns to the זאת אומרת, person. כאן, What's the metaphor here? הנמשל הוא יותר בסרטוט מספר 4. That's more in drawing number כלומר, 4, האור saying ישר יורד למטה. the direct light comes down. ככל שהאור ישר יורד בכוח יותר גדול, The more that the direct light comes with a strong force, אז הוא חוזר אחורה it returns בכוח יותר גדול. with a stronger force. מה מבדיל שהאור ישר
יורד בכוח גדול או יורד בכוח קטן? What makes the difference if the direct light is coming with a strong force or a small force? זה בשרטוט מספר 8. This we see in drawing number 8. אם יש רצון לקבל גדול, If there's a big desire to receive, גדולה, אז ממילא הוא מאוד מאוד רוצה את האור העליון, there's אז a האור great יורד wanting אליו for the בכוח upper light, גדול. so the upper light comes with a strong force. אם יש עוביות יותר קטנה, If there's a smaller אז הרצון coarseness, לקבל יותר קטן. so the desire to receive is אז smaller, האור יורד בכוח so יותר light קטן. comes with a smaller force. אז ממילא המסך הוא יותר קטן, And so the masach is הקריאה therefore יותר smaller, קטנה, הרצון להשפיע and the יותר returning קטן, light, desire to give is והאור smaller, העליון שמתגלה and the בתוך upper light הרצון becomes להשפיע revealed הוא יותר קטן. is smaller. זוהי המערכת. That's the system. זאת המערכת הבסיסית This is the basic של system הקדושה. of holiness. כך מנוהלים כל פרצופי This is הקדושה. how all the parts of Him of holiness work. העולמות, All of הפרצופים. them, the spiritual realms, parts of Him. אז אם זה לא מובן, נא So if לשאול. it's not understood, please ask. עוד כ"א. 21. כבר ידעת You already know שחומר המסך בכלל לא מתבהר that the בשם material of the masach is kushiyut, שפירושו hardness, כמו דבר קשה which מאוד, means like something very hard, שאינו מניח למישהו that doesn't let someone לדחוק במשהו תוך גבולות. to bring anything through its boundary. כן המסך Likewise, the masach אינו מניח משהו מאור doesn't let העליון anything of the upper לעבור light דרכו אל to המלכות pass של through it to the בחינת malchut. למה הוא לא מניח? Why not? כי אם משהו יעבור לתוך Because if הבחינה something will pass through to the bechina dad, to the אז fourth הבחינה ד' aspect, תקבל את זה the fourth aspect will על receive מנת it לקבל in order to לתועלת receive. עצמה. for its own self-benefit. ואז ממילא תהיה פה שבירת And הכלים. then there'll be a breaking of the יהיה פה vessels. פירוד. There'll be a separation. שעם זה נבחן שכל שיעור האור, אור האלוקות, So here it's understood that the whole measure of the divine light הראוי להתלבש בכלי המלכות, that is fitting to be clothed in the malchut, מעכב עליו המסך the masach is stopping it ומחזירו לאחור. and sending it back. גם נתבהר It's also been explained שאותם בחינות האוביות שבבחינה ד' that the same 5 aspects of coarseness within the fourth aspect נכללות ובאות במסך ומתחברות במידת הקושיות are שלו. included in the masach and the measures of the hardness of the masach. זאת אומרת, This means, במילים אחרות, in other מילים words, קצת קשות כאן, מילים the words are a little פשוטות, difficult here to say in simple words. הנברא משתמש בחמשת השיעורים The created being makes use of 5 measures של הרצון לקבל of desire to שנחקקו receive בו, that are within it, וממילא הוא מפעיל עליהם כוחות מסך, and therefore activates on them masach לפי האוביות, according to the level of coarseness. לפי האוביות, לפי העניין. לפיכך, Therefore, נבחנים במסך we differentiate in the ה' masach מינים של זיווגים דעתה, 5 types of zivugim dehaka'ah, על פי ה' שיעורי אוביות. according to these 5 measures of coarseness. שזיווג דעקה על מסך שלם The zivug dehaka'ah on a complete masach, מכל בחינות האוביות, on all 5 aspects of coarseness, מעלה אור חוזר, raises up returning light, מספיק להלביש 10 ספירות כולם, enough to clothe all the 10 sfirot, דהיינו עד קומת קטע. meaning till the level of keter. אז את זה אנחנו רואים בשרטוט מספר 9. This we see in drawing number 9. בשרטוט מספר 9 בצד ימין, In drawing number 9 on the אנחנו right רואים side, את האוביות הגדולה ביותר we see the big של coarseness, הבחינה the ד', biggest coarseness of the fourth שהיא aspect, האוביות שלה עצמה, which is the coarseness of her הרצון לקבל herself, המקסימלי, the maximum desire to receive. כאשר היא מפעילה כוח When מסך, she activates a על masach, הרצון לקבל הגדול and הזה, this על great הגאווה desire to הגדולה receive, הזאת, ממילא יוצא אור חוזר then a returning light, עצום, a רצון great להשפיע returning light comes גדול, up, a great desire to give, ומשיג באור העליון and attains את הקומה of the upper light the המקסימלית maximum level, שנקראת קומת which is כתר, called the level of keter, שהיא אור היחיד, which is the light of האור Yechida, הגבוה ביותר. the highest light. אם המלכות מאיזה סיבה שהיא, If the malchut, for היא any כבר לא reason, עושה מסך על אוביות של בחינה isn't ד', making a masach on the אלא fourth רק על aspect, אוביות של בחינה ג', but only שזה מה שהיא a נכללה, masach on the coarseness of the third aspect, which is tiferet. רצון לקבל יותר. The desire to receive is אז smaller, הכל יותר קטן. so everything's smaller. מסך יותר קטן, Masach smaller, האור חוזר the יותר returning קטן, light smaller, והקומה שמאירה היא רק קומה. and the level that
shines is עד smaller. לסוף התהליך, Until the end of the process, שהמלכות יכולה לעשות מסך that the Malchut is able to רק make a לרצון Masach לקבל only on the המינימלי minimal desire to ביותר. receive. זה נקרא אוביות דשורש. It's called the coarseness of ממילא the כל source. המערכת היא קטנה מאוד. All of the system here is ומאירה small קומת מלכות, שנקרא אור הנפש. and is only the level of Malchut, which is the light of Nefesh. That's the system. שאלות. Are there אני questions? מקבל את השאלות עכשיו. אברהם קיסוס. צמצום, אור חוזר ומסך. Tzimtzum, returning light, and Masach. האם זה רצון לקבל? Are these desired to receive? לא. זה Answer, לא רצון. no, it's not desired to receive. רצון לקבל זה האוביות. Desire to receive is the coarseness. על האוביות, On the coarseness, הנברא צריך להפעיל the created being needs to activate a Tzimtzum and Masach. צמצום ומסך זה אותו דבר. Tzimtzum and Masach are the same הכוונה היא thing. לכוח התנגדות. The intention is to שלא לקבל את האור העליון בתוך האוביות. go against and דהיינו to בתוך not הרצון receive לקבל. the light. ואז, And then, כאשר הכוח החזק הזה שנקרא צמצום ומסך, when this strong force that's called Masach or Tzimtzum, הוא דוחה את האור, deflects זה the נקרא אור light. חוזר. then there's returning light. אז תלמד את המשל שיש באות ט"ו, So you can learn the example that's in 15. תבין שהאורח דוחה את ההפצרות של בעל הבית, where the friend deflects the meal from the host אז אחר כך מתברר שהאורח עושה טובה לבעל הבית, until it becomes clear that the friend is doing a favor to the host כבר יכול לקבל, and then is able to כאילו לא receive מתבייש. and won't be אז embarrassed. הרצון לקבל זה התיאבון The שלו. desire to receive is the hunger, appetite. נפתלי אומר שהוא ישמח לחזור על אות י"ז. The Rebbe asked if he would go over number 17. בלי נדר יחזור על אות י"ז, אבל אתה יכול לחזור על זה כאן בתוך היוטיוב. The Rebbe says, I'm happy to go over it, but you could also go over it here on the YouTube. כל השיעורים נמצאים כאן, מאתמול, All the משלשום. lessons are saved. אפשר לחזור על זה. You can go over it simply. להיכנס לתוך השיעור ולראות ולשמוע את השיעור שוב. You can hear the lesson again. גילה ברגר שואלת, כמה שיש אוביות יותר גדולה, זה אומר שצריך לעשות מסך על הרצון, The Rebbe asked, the more that there's coarseness, the more we have to make a masach on our desire דחייה יותר גדולה. and a greater ויוצא deflection. אז שמקבלים יותר אור So חוזר. then we נכון, receive more returning light. The Rebbe says, correct. זה מדויק. Exactly. זאת אומרת, ככל שלאדם יש תאווה יותר גדולה, That is to say, the more that a person has a desire, למשל, אדם יש לו תאווה אדירה לאוכל מסוים. for example, a person has a great desire for a particular food. אז הוא צריך להפעיל כוח התנגדות על התאווה So the הזאת. person needs to make a force of deflection on this desire. אדם שיש לו תאווה יותר קטנה לאותו סוג A person אוכל, who has a smaller desire for the same food לא צריך מסך כל כך גדול. doesn't need such a big masach. אז יוצא שהעבודה הגדולה נמצאת אצל מי שיש תאווה. So the big work we see is by the person that has the big desire. עבודה גדולה נותנת משכורת. The big work gives a big מהי reward. המשכורת? המשכורת What's זה the אור reward? חוזר. The reward is returning light. אור חוזר, הרצון להשפיע על הזולת. What's returning light? The desire to give to others, אהבת הזולת. loving others. זה המשכורת. That's the reward. ככל שיש אור חוזר יותר גדול, The more that there's a larger returning light, מתגלה אור השם יתברך becomes revealed more of God's light בתוך האור חוזר within בצורה the returning יותר light. גדולה. אלו הם ארבעת הנתונים שמופיעים כאן בסרטוטים Those are the four details that appear here on the drawings, 8 ו-9. 8 and 9. איריס גל, מדוע בציור 8 The Rebbe asked why in drawing number 8, אוביות דשורש the coarseness of the source נמצאת במלכות is found in של Malchut, המלכות? of the Malchut. האם השורש לא נמצא בכתר? Doesn't the source appear in Keter? אצלנו זה שרטוט 9. השרטוט בלי שום כיתוב זה 8, ועם הכיתוב זה 9. The Rebbe says this is drawing number 9 with the writing in it. טוב, אז ניקח את השרטוט לידיים, So שרטוט take the מספר drawing in our hands, 9. number 9. מה
מה איריס שואל? What is Iris asking? על החלק השמאלי ביותר בסרטון. Being asked about the left side of the drawing. מה זה שם? What's there? המלכות. The Malchut. מלכות של המלכות. The Malchut of the Malchut. אז היא שואלת למה יש שם אוביות השורש. So she's asking, why is there there coarseness of the source? היא האוביות של הכתר. Because the coarseness of source is the coarseness of Keter. אז למה במספר 5, שזה מלכות, So why in number 5, the יש שם Malchut, האוביות של הכתר? we have the oviyut, the coarseness of Keter? That's the question. תשובה, אנחנו נלמד אותה בפירוט גדול בימים הקרובים. The answer is, and we'll learn this in great detail in the coming days, וכרגע אני אומר כך. but now just say like this. צריך להבדיל בכל מדרגה רוחנית. We need to differentiate in every spiritual level, תזכרו את זה טוב טוב. and remember this אני very גם well. מציע שתרשמו חידושים שאתם שומעים, כדאי מאוד לרשום אותם. And it suggested the new things you hear to write them down. איפה לרשום אותם? Where to write them? אם זה השיעור של מתן תורה, אפשר לרשום את זה בתוך If it's הספר. a lesson of Matan Torah, you could write it right in the book. או אם אתם רוצים בדפים נפרדים. Or if you want בבקשה. in separate pages. אבל כשהחידושים מופיעים בתוך הספר עצמו, But when the new ideas are written in the book itself, אז כשלומדים את זה פעם then when שנייה, you learn it a second זה time, פשוט יותר מהיר ויותר נוח. it makes it easier. פתיחה לחוכמת הקבלה. אתם יכולות לרשום את זה או בספר עצמו, If it's for Peticha L'Chokhmat Kabbalah, you can write it either in the book הציטוטים. or on the drawings. וגם אם אנחנו לומדים את הזוהר הקדוש And also for בערב, learning Zohar, יכולים לרשום את זה בתוך הזוהר. you can write within the Zohar. פשוט שהחידושים והתובנות Simply that all the שמתחדשים לכם, the new שהם concepts and לא ילכו understandings, לאיבוד. that they won't go to waste. צריך לנהל לימוד מסודר. We need to set ourselves up an organized way of learning. עכשיו אני אומר שצריך להבדיל We need to make בכל a מדרגה differentiation רוחנית, in every spiritual level. הטבע, מה הטבע של המדרגה, What is the nature of the level? ומהו תיקון הטבע. And what is the fixing of the nature? שני הדברים האלה תמיד צריך לחקור. These two things we always need to investigate. מהו הטבע What's the nature? ומהו התיקון שלו. And what's the fixing? What's the rectification? עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה כזאת. I ask you a question. אם מגיע לכיתה ילד שהוא מופרע לגמרי, פראי, If there comes to a class a child who's very bothersome, עם הפרעות קשב וריכוז וכו', doesn't have focus, זה הטבע שלו. that's the kid's nature. האם אני יכול לתת לו פרויקטים גדולים? Can I give the child big projects? האם זה נכון שהמורה או המורה תיתן לו פרויקטים גדולים? Is it proper for the teacher to give the child big projects? ודאי שלא. Of course not. אם הטבע שלו הוא פראי, פרא אדם, לא, If the nature of the child is wild, עם הפרעות קשב וריכוז, doesn't have focus, אז attention, ברור שצריך לתת לו בהתחלה פרויקטים קטנים. then it's clear that we need to at first give very small projects נראה אם בזה הוא יכול לעמוד. and see if the child can do those. אני לא יכול לתת לו פרויקטים גדולים. Can't give the child big projects. הפוך, אם בא Opposite. ילד שאנחנו רואים שהוא מפותח מאוד, If there comes a child that's very developed, ממושמע, listens well, ילד מפותח גם מבחינת מוח, who's developed in their minds and in their hearts, זה הטבע שלו. that's the child's nature. לילד כזה אפשר לתת פרויקטים גדולים. Child like this, we can give big הוא projects יכול לקבל אותם. because the הוא child can יכול receive לעבוד them. איתם. אז מה אנחנו רואים? So what do מה we המסקנה? see? המסקנה היא שככל שהטבע We see that the more that the nature הוא יותר פראי, is more צריכים לתת לו פרויקטים wild, יותר קטנים. it needs smaller projects. זאת המסקנה. ואנחנו נלמד את זה בשיעורים הבאים בצורה חזקה. And we'll learn this more in אבל a stronger מכיוון way. שאיריס שואלת, אז אני עונה. But I answer here אז because מה of the בעצם question. אני עונה? So what am I answering? תסתכלו שוב על שרטוט מספר 9. Look again at drawing number 9.
איפה נמצא הפרויקט הגדול? Where's the big ואיפה project? הפרויקט הקטן? And where's the small project? בצד ימין נמצא הפרויקט הכי גדול. On the right side is the biggest project. בצד שמאל, הפרויקט הכי On the גדול. on the left side is the smallest אז project. איזה מסקנה אני יכול להסיק מזה? So what can I understand from this? אצל מי נמצא הטבע Who has הכי עדין the nature that's the most gentle וחינוכי? and able to ואצל מי be נמצא הטבע הכי פראי? able to learn, and who has the most מה wild המסקנה, רבותיי? nature? בצד ימין, On the right side, ששם הפרויקט הכי גדול, where it's the biggest project, שם נמצא הטבע הכי עדין the והכי nature is the most gentle. בצד שמאל, On the left side, ששם נמצא הפרויקט הכי קטן, where we have the smallest project, שם נמצא הטבע הכי פראי, we have the nature that's the most wild, היצרים והתאוות הכי the גדולים. desires that are the biggest. לכן אני נותן לו פרויקט. And therefore I give a small project. תשאלו אותי But you're gonna שאלה, ask me a אבל question. מה אתה אומר? But what are you saying? אבל בצד ימין יש את האוביות On the הכי right side we have the גדולה, biggest coarseness. ובצד שמאל יש את On the האוביות left הכי side we have the קטנה. מה smallest אתה אומר? coarseness. תשובה. The answer is, למי שהטבע שלו הוא הכי טוב, someone whose nature is the best, חונך, most אני educated, נותן לו להתעסק עם אוביות הכי גדולה. I give them to work with the biggest coarseness הוא יכול להתמודד איתו. because they're able to withstand it. ולמי שהטבע שלו הכי גרוע And someone whose nature is the worst והכי פראי, and most wild, אני נותן לו להתמודד עם האוביות הכי קטנה. I give them to deal with the smallest oviute, smallest coarseness, הוא לא מסוגל להתמודד עם יותר because they're מזה. not able to בקושי. withstand larger coarseness. עם זה הוא מסתדר. They can hardly withstand this level. אז אם כן, So שיעורי therefore, בית, תמלאו פה for homework, בשרטוט מספר 9. fill in here מהו drawing number הטבע 9. בכל אחד, What is the nature of each one? ומהו תיקון הטבע. And what's the fixing of the nature? ואנחנו נלמד את זה. And we'll learn this בימים הקרובים נלמד. in the coming days. כרגע הסברתי לכם הסברה ראשונית. But for now, I just explained the first explanation. האם אפשר להסביר הופכיות של אורות וכלים? זה נלמד מחר, The מחרתיים. Rebbe's asked if he could explain the inverse relationship between light and vessels, and the Rebbe said, God willing, tomorrow or the next day. יפה ברזני The שואל, Rebbe says yes. מה זה אוביות של בחינה ד'? The Rebbe's asked, what's the coarseness of the fourth aspect? בחינה ד' זה התכונה של המלכות. The Rebbe says the coarseness of the fourth aspect is the aspect of the Malchut, כלומר, הרצון לקבל המקסימום. meaning the maximal desire to receive. זה צריך לראות באות ה'. This we see in number האוביות של 5, הכתר זה הרצון that the להשפיע. coarseness of Keter is desire to give. האוביות של החוכמה זה שהרצון לקבל נולד עם האור. The coarseness of Chokhmah is that the desire to receive is born with the light. האוביות של הבינה זה שהכלי מרגיש את הרצון לקבל שבו, שהוא מפריד אותו מהאור. The coarseness of Bina is that she feels that her desire to receive separates her from her לכן הוא source, דוחה את הכל so she ורוצה. deflects the light. האוביות של התפארת The זה coarseness of שהוא Tiferet מתחיל להשתוקק is אחר that it אור begins to yearn החוכמה. after the light of Chokhmah. עיקרו חסדים ומיעוטו So הערה. its main aspect is the light of Chasadim and a small illumination of Chokhmah. לכן עיקרו רצון להשפיע Therefore, its main aspect is desire to give ומיעוטו רצון לקבל. and a little bit of desire to האוביות של receive. המלכות, And the coarseness of the Malchut האוביות של הבחינה ד' is the coarseness of the fourth aspect, היא הרצון לקבל the המקסימום. maximal desire to receive. מירב אלבו, ככל שעולים במדרגות הקדושה, צריך לעשות מסך קטן יותר, The Rebbe's asked, when we go up in the higher spiritual realms, do we have to make a smaller masach, כמו בשרטוט מספר 9? like in drawing number 9? כלומר, האם ככל שעולים במדרגות הקדושה, Meaning, the more that we go up in spiritual levels, נעשה יותר קל? it becomes easier. התשובה היא לא, The Rebbe says the answer is no, הפוך. the opposite. זה בדיוק לפי מה שהסברתי מקודם, It's exactly like I explained before עם הכיתה והתלמידים. with the class and the students. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים מתחת לכל העסק. Where are we? We're underneath all of this. איפה נמצא העולם הזה? Where is העולם this world? הזה, אם ניקח את שרטוט מספר 9, If we take drawing number 9,
אז הוא נמצא מתחת לשרטוט החמישי בצד שמאל. This world is שם אנחנו underneath ממוקמים. the fifth level on the left side. עכשיו, אנחנו צריכים להתחנך בהשפעה. We need to learn how to attain the state of giving. אז נתנו לנו תורה ומצוות. So we're given the Torah and the mitzvot. אז מה ייתנו לנו בהתחלה את הפרויקט הכי גדול ובסוף את הפרויקט הכי קטן? What's given to us at first the biggest project and then at the end the smallest project? ודאי שלא. Of course not. אנחנו נחשבים כמו פראי אדם We're considered the wild people לעומת העולמות של הקדושה. in relation to the holy realms. כפי שאומר הפסוק, עיר פרא אדם ייוולד. Like the verse says, a person is born wild. אז נותנים לנו בהתחלה את העבודה הכי קטנה. So we're given first the smallest work. זאת אומרת, את המתווה השמאלי פה, הכי קטן. The smallest side in the drawing. מה שכתוב שם, קומת מלכות. What's written there, the level of קומת malchut, נפש. the level of nefesh. זה מה שנותנים לנו בהתחלה. That's what's given to us at first. אם נצליח עם זה, If we succeed with ייתנו that, לנו אתגרים יותר גדולים. then we're given ככל higher level. שהאדם יותר עולה, The more that we ascend, נותנים לו עוביות יותר גדולה. we're given more coarseness. בנות יותר גדולים. הסתרות יותר גדולים. We're given more hiddenness. זהו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה. That's what our sages say of blessed memory, כל הגדול מחברו, that one that is on a greater spiritual level than one's friend, כל אמת. their desire also increases. לחשוב על זה, רבותיי. זאת אומרת, הפרויקט שעומד מולנו זה פרויקט קטן. The project that's ahead of us is a small project. לא נותנים לנו בהתחלה איזה פרויקט גדול. We're not given at first a big project. נוכיח את עצמנו, ייתנו לנו פרויקט קצת יותר גדול. We can prove ourselves, we'll be given a bigger project. The Rebbe's asked, דווקא מסך קטן יותר, specifically a small masach מגיע מרמה יותר גבוהה, comes from a higher level, איפה שהרצון לקבל קטן יותר. where the desire to receive is smaller. יש לו אור חוזר קטן יותר. It has a smaller returning light, יש לו גם אור ישר, מה שאין למלכות. and it has a direct light that the Malchut doesn't have. האם זה כך? Is this correct? אז קודם כל, צריך להבין שכל מה שאנחנו מדברים זה רק... The Rebbe says, first of all, we need to know that everything that we're saying is in terms of the Malchut. לא מדברים על שום דבר אחר חוץ מהמלכות. We don't speak about anything except the Malchut, כי רק המלכות היא הנברא, because only the Malchut is the created being, ורק המלכות היא הכלי. and only the Malchut is the vessel. במלכות נמצא הרצון לקבל And in the Malchut is the desire to receive, מקסימלי, the maximum. ומבחינתנו שם מושרשת כל האנושות. And from our aspect, that is where all of humanity is. אז רק על זה מדברים. So only this we talk about. עכשיו אנחנו מחדשים, But now we're saying something new, בתוך המלכות עצמה that within this Malchut, יש יחידות. we have 5 אז עכשיו אנחנו aspects. דנים איפה הפרויקט הגדול ואיפה הפרויקט So הקטן. now we're talking about where is the small project and where is the big project. אז את מסתכלת So you're looking על השרטוט השמאלי ביותר, at the left-hand בתוך side, מספר 9. on number 9. שם את מסתכלת. There you're looking, שם נמצא מסך הכי קטן. and you see the smallest masach. אז הוא מגיע, לפי תפיסתך, And it's coming from the way you understand, רמה יותר גבוהה. from a higher space, אפשר רצון לקבל הכי קטן. למה? where the desire to receive is smaller. Why? כי יש פה הוביות דשורש. Because here we have coarseness of the source. שהוביות דשורש זה הוביות דקטר. That the coarseness of the source is the coarseness of Keter. אז את מסתכלת ואת אומרת, So you're looking and saying כאן יש את הרמה הכי גבוהה. that here we have the highest level, כי כאן יש כתר. because here there's Keter. התשובה היא לא. But the answer is no, התשובה היא כמו שהסברתי. because like we explained, זאת אומרת, this is to say, שוב, Again. לחלק to divide את between הכל לפי טבע everything according to nature ותיקון. and the fixing of the nature. איפה נמצא הטבע הכי זך? Where is the most refined nature? בצד ימין או בצד On the שמאל? right side or the left side? בצד ימין. On the right side.
בצד ימין נמצא הטבע הכי זך. On the right side is the most refined nature. לכן מה התיקון שלו? Therefore, מה what's its fixing? מכיוון שהוא כל כך זך, Because it's so refined, יש לו כוח להתעסק עם הרצון לקבל הכי גדול. it has the ability to deal with the largest desire to receive, ויש לו את הכוח לעשות את העבודה הכי גדולה. and has the power to do the biggest work. צד שמאל, On the left side, שם נמצא הטבע הכי גרוע, there is the worst nature, הכי פראי. the most wild. אז אני לא יכול לתת לו שום פרויקט. So I can't give any project. אני נותן לו פרויקט קטן Give מאוד. it a very small project להתעסק עם הרצון הכי זך, to deal with the most refined aspect of desire to receive, שזה הרצון של הכתר. which is the desire of Keter. יש כאן בצד שמאל רצון של הכתר. So we have here on the left side the desire of Keter. גירעון, זה לא יתרון. It's to its discredit, not its benefit. בגלל שהוא כל כך גרוע, Because it's so low, הוא לא יכול להתגבר על כלום. it can't overcome anything. אז אני נותן לו בתור משימה So I give it symbolically להתעסק עם הרצון הכי זך to שלו. deal with the most refined desire to receive. זאת אומרת, כל העסק שם הוא קטן מאוד. Everything it's dealing with here is very small. אנחנו נמשיך ללמוד את זה גם מחר. We'll continue to learn this also tomorrow. אני לא רץ מדי כאן, Not running too fast אני here, לא ממהר, not in a hurry. ואנחנו נראה את הדברים האלה יותר ויותר. And we'll look at these things more and more. כן, עוד שאלה אחת. One more question. בשרטוט של האוביות, האם כל אוביות עומדת בפני עצמה, In the drawing of the coarseness, do all of the coarsenesses stand on their own, או כל אחד תוספת על השני? or each one is an addition to the other one? תלוי איך אתה מסתכל. זאת The Rebbe says it depends how you look at it. אם נתאר לעצמנו, אני מסתכל רק על 9. If we imagine to ourselves, I'm looking now just at number 9. נתאר לעצמנו את הימני. If we imagine the right הימני איזה side, טבע יש לו? the right side, what nature does it have? צדיק, צדיק יסוד עולם. It's a tzaddik, righteous person. אז נותנים לו את ההתמודדות הכי גדולה, So we give it the most to deal with, האוביות הכי גדולה. the most coarseness. אז יש לו גם את הדברים היותר קטנים. But it has also the smaller things. הוא יכול להתמודד עם האוביות הכי גדולה, אז בטח הוא יכול להתמודד עם האוביות היותר If קטנה. it can deal with the biggest coarseness, of course it can deal with the lower levels of coarseness. אז נבחן שיש לו את כולם. So it's considered that it has all of them. אבל אם אני הולך לשלב האחרון שב9, But if I go to the last stage of 9, שם זה הרשע הכי גדול, where we have the most evil person, הוא לא יכול להתמודד עם כלום. can't deal with anything. אז אני נותן לו רצון So I קטן give קטן. very, very small זה desire. מה שיש לו, אין לו יותר. That's what they have, אין לו את nothing more. הרצונות It האחרים. doesn't have the others. לבינה יש רצון להשפיע. The Rebbe's asked, Bina has a desire to give, למה היא צריכה מסך בכלל? so why does she need a masach at all? שאלה טובה. Good question. וגם לתפארת יש רצון And להשפיע. also Tiferet has desire to give. למה צריך מסך פה בכלל? Why do we need masach at all? אז מהשאלה של ינון קורן ואילך, אנחנו נדון בזה מחר. זאת אומרת, מחר בלי נדר, אני גומר את השאלות שלכם. So God willing, tomorrow we'll go over these questions.